with the immigration part, so I'd like to discuss a little bit about how express entry works. I'm not sure a lot of people know how this works. A lot of people come in, book a consultation, and they say, I want to go with PNP, which is going to be a best route for me. I want to touch base a little bit about how this works, how these immigration programs work, how express entry work, or how the provincial nomination works. So pretty much like this diagram, express entry is the main route through which, or the express highway through which you enter the pool, right? Immigration এর জন্য there's a government একটা pool আছে যেটার মধ্যে you have to enter, and then the government gives you a certain score, and depending on that you're ranked on that profile যে আপনি কোন জায়গায় দাঁড়াচ্ছেন এবং আপনার চান্সেস কত PR এর জন্য কল পাওয়ার জন্য। Now the process through which you enter this express entry highway is through different programs like Federal Skilled Worker Programs, which is FSW, CEC is Canadian Experience Class, PNP in Provincial Nomination Program, Skilled Trade is another program which is specially for low skilled workers or special skilled workers like electricians, plumbers, agricultural workers, things like that. And now we have একটা কোশ্চেন ছিল, কোশ্চেন কি এখন এরাইজ করা যাবে না পরে করতে হবে? কোয়েশ্চেন যদি পরের জন্য রাখেন বেটার, আমাদের কোয়েশ্চেন আনসার সেশন আছে একটা, বাট ইজ ইট সামথিং রিলেটেড টু দিস ওয়ান? ইয়েস, স্কিল ট্রেড নিয়ে একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে রেড সিল এক্সামিনেশন কি কানাডার বাইরে থেকে দেওয়া যায় নাকি এটা কানাডায় ফিজিক্যালি দিতে হয়? মানে এটা যদি লেটস সে আমাদের বাংলাদেশে অনেক স্কিল ওয়ার্কার আছে, হ্যাঁ, যারা হচ্ছে এডুকেটেড প্লাস তাদের স্কিলও আছে, লাইক ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, হ্যাঁ, বাট রেড সিল এক্সামটা এটা তারা যদি অ্যাটেন্ড করতে চায় বাংলাদেশ থেকে, এটা কিভাবে করা যায়? বাংলাদেশ থেকে হয় না, এই জন্য আসলে বাংলাদেশ থেকে আমরা স্কিল ট্রেডস লোকজন আনতে পারি না। ইউজুয়ালি আপনারা যারা মিডল ইস্ট কিংবা অন্য কোথাও ওরা ট্রান্সফার করে, তখন তারপরে দে গেট আ চান্স টু গেট দ্যাট রেড সিল সার্টিফিকেশন আর কি। আদারওয়াইজ ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, যার কারণে আমি আসলে স্কিল ট্রেড খুব একটা প্র্যাকটিসও করি না, বিকজ ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ব্রিং পিপল ফ্রম বাংলাদেশ, কারণ লাইসেন্সগুলো সার্টিফাই করা বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট। আমি ইন্টারনেটে একটু ঘাটাঘাটি করছি, সেটা হচ্ছে যদি লেটস সে কেউ স্কিল হয়, লেটস সে কেউ প্লাম্বার, সে ভালো প্লাম্বিং এর কাজ জানে, এবং সে যদি চ্যালেঞ্জ করে তার স্কিল নিয়ে রেড সিল এক্সামের জন্য, তাকে একটা সুযোগ দেওয়া হয় কানাডার প্রসিডিওরে, ঠিক আছে তুমি এখানে আমার এখানে একটা পরীক্ষা দিতে পারবা, বাট সেখানে আসলে ভিসা পাওয়া অনেক একটা জটিল একটা ব্যাপার। সো এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি একটু আলোচনা করা যাইতো বা একটু পরামর্শ পাওয়া যেত যে এটা কিভাবে করা যায়, কি আসে বিষয়, আপনাদের থেকে কিরকম সার্ভিস পাওয়া যায় স্কিল মাইগ্রেশনের জন্য, স্কিল ট্রেড মাইগ্রেশনের জন্য, কারণ এটা মনে হয় একটু তুলনামূলক সহজ। নট রিয়েলি, এটা তুলনামূলক সহজ আসলে। আপনি যদি দেখেন যে ক্রাইটেরিয়া দেখেন, তাহলে আপনি আপনার মনে হবে যেটা সহজ, কিন্তু আসলে আপনি যখন এই যে রেড সিল যেটার কথা বললেন, এটা একটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেটা ওভারকাম করতে হবে। তো এইটা ওভারকাম করাটাই অনেক বড় চ্যালেঞ্জ, যে আপনি এক্সামটা যে দিবেন, এই এক্সামটাতে পাস করবেন কিংবা সার্টিফাইড হবেন, এটাই ডিফিকাল্ট। যেহেতু আরো একটা কারণ এই কারণে যে কানাডায় যে ধরনের স্কিল ট্রেড চাই, কিংবা কানাডায় স্কিল ট্রেডের কাজগুলো যেভাবে হয়, সেই জিনিসগুলো আর নট ভেরি সিমিলার টু হোয়াট হ্যাপেন্স ইন বাংলাদেশ। হয় কি মিডল ইস্টে গেলে আপনি তখন যখন ওই আপনি টেকনোলজি নিয়ে কাজ করবেন, আর একটু অ্যাডভান্স কাজ করবেন, তখন ইটস ইজিয়ার টু গেট দোজ সার্টিফিকেশনস। আপনার ওই যে রেড সিল সার্টিফিকেশন হোক, যে আপনি টু গেট দ্যাট ইয়োর স্কিলস ভাউচড, বাট আদারওয়াইজ ইটস নট দ্যাট ইজি। বলে যে মানে ক্রাইটেরিয়া গুলো ইজি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আসলে অতটা সোজা না স্কিল ট্রেড নিয়ে আসা। আমি ইনিশিয়ালি শুরু করেছিলাম, বাট ইটস আ লট অফ চ্যালেঞ্জেস, সেই জন্য এই মুহূর্তে ওটা নিয়ে কাজ করছি না। বাট থ্যাংক ইউ ফর ব্রিঙ্গিং দিস আপ। আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু ওয়ার্ক ফার্দার অন দিস, অ্যান্ড inshallah in future I might have a webinar on this one if I find some good strategies to help out with that.
Okay. All right. So thank you. No problem. Anyone else? Does anyone else have any question on any of these? Since we are taking questions. No? All right, good. Okay. So, as I said, federal skill trade is not something that I am working on a lot right now because there are so many challenges actually. মানুষ বলা যায় আমি শেফ হিসাবে যেতে চাই, আমি electrician plumbers হিসাবে যেতে চাই, truck drivers হিসাবে যেতে চাই. So we initially thought, oh, truck drivers, we have so many truck drivers and just কেউ educated হইলে তো আসতে পারবে. That's not that easy. You have to be certified in Canada to practice as a like cargo vehicle, like the big vehicles এর জন্য। and then বাংলাদেশে যেহেতু আমাদের লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড ড্রাইভার ওরিয়েন্টেশনাল ডিফারেন্স আছে, so it's not easily convertible Canada for that certification of driving. So people who are in Middle East, if there are anyone joining in from the Middle East, you might have a better chance of getting an LMI as a truck driver or for a driving job. So federal skilled worker program এর মধ্যে there are 6 criteria under which you score. তো ওই 6টা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে আপনি যদি স্কোর আনতে পারেন, then the total score is on 100. 100 এর মধ্যে if you score 69, then you're easily through. You are eligible to apply for express entry. You are eligible to apply. You are fairly through a federal skilled worker program. Okay. So there are stages that you have to be approved. First of all, আপনার federal skilled worker program score আসতে হবে. If you don't have federal skilled worker program, or if you don't have scores in under CEC, এগুলোর মধ্যে যদি কোয়ালিফাই না করেন তাহলে এক্সপ্রেস এন্ট্রি রাস্তাটা আপনার ওখানেই বন্ধ হয়ে গেল। হ্যাঁ, তো আমরা আগে যদি ওইটাকে ইভ্যালুয়েট না করে নিই যে আপনি ফেডারেল স্কিল ওয়ার্কারে এলিজিবল হবেন কিনা, তাহলে there is no use making an express entry profile for you, or there's no use understanding যে আমার express entry তে কত points আসছে, because the basic eligibility criteria you haven't met. So অনেকে এই জায়গায় গিয়ে রিফিউজাল আসে যে oh, I had a good score, I got in, but then they have not done the background work. They have not never checked যে তাদের ফেডারেল স্কিল ওয়ার্কার প্রোগ্রামে স্কোর আসে কিনা। ওইটাই যদি না আসে, ফাইনালি আপনি যদি আইটিএ পেয়েও যান, you're only going to get a refusal because আপনার বেসিক যে ক্রাইটেরিয়া ছিল সেটাই আপনি ফুলফিল করেন। So we'll have to make sure that ওইখানে আপনার eligibility criteria has been met before you move on to express entry. Now federal skilled worker programmer পরে আপনি express entry তে ঢুকলেন। এখন express entry scoring system is different, which is the CRS score, comprehensive ranking score. ওটার মধ্যে score is 1200 এর মধ্যে score হয়, on which you will only be able to score at 600. 600 এর ভিতরেও as a federal skilled worker program, as a foreign person who hasn't landed in Canada yet, the best that you would be able to get is something around 450, 60 or 70s. That too হচ্ছে আমি বলছি যে আপনার হয়তো আপন ভাই বোন কানাডায় আছে, you have extremely good IELTS score, your age is just between 29 to 33, you have a PhD program for example. So এরকম the best of profile নিয়েও the best you can score is probably 470, something like that, not more than that. So and এখন currently if you look at express entry draw, তাহলে scores draw হচ্ছে 560 and something or 500 above. So there's a huge gap. How do you qualify? How do you get into this express entry? কিভাবে হবে immigration? Because এবং কাদের হচ্ছে, বাইরে থেকে তো এই স্কোর আসা সম্ভব না। So what যাদের হচ্ছে, they are the next categories of CEC or provincial nomination. So either you have to have a provincial nomination, যে আপনি কোনো একটা প্রভিন্সে যদি অ্যাপ্লাই করতে পারেন, সেই প্রভিন্স থেকে আপনাকে নমিনেট করবে যে এই মানুষটাকে আমি আনতে চাচ্ছি, তাহলে সে আপনাকে একটা provincial nomination দিবে, which is going to add about 600 points to your profile. So for example, if you have 420 as your score initially, just only with FSW express entry তে, তাহলে once you add provincial nomination, you add 600 points and your points goes up to 1000 something.
and that makes you very much the next possible candidate for express entry profile. যে ওরা next possible ইয়াতে আপনাকে কল করবে, next drawতে you are getting that call, you can be pretty much sure. So that's how PNP works. Now for PNP, Canadaয় 10টার মতো province আছে, and now every province have their own set of categories, every province have their own set of কি বলে ওটাকে, মানে programs, হ্যাঁ, 3-4টা করে প্রোগ্রাম আছে এক একটা প্রভিন্সের। So there are so many programs out there and you could be qualified in any one of them, like যে কোনো একটার মধ্যে আপনি কোয়ালিফাই হইতে পারেন, and I don't know, every case is different. When you come to me, I specifically look at your profile and then only I know that ঠিক আছে, I know the strengths, আচ্ছা ঠিক আছে এখানে he's comes from this background or that background which is probably in demand in certain provinces, যেখানে আমরা এই প্রোফাইলটাকে প্লেস করতে পারবো। সো ডিপেন্ডিং অন দ্যাট উই কাম আপ উইথ আ স্ট্র্যাটেজি যে কোন পিএনপি আপনার জন্য সুইটেবল হবে। কারেন্টলি যেই প্রভিন্সেসগুলো এখন ভালো যাচ্ছে আর অ্যালবার্টা অ্যান্ড সাসকাচুয়ান, বিকজ ওখানে জব অফার লাগে না। এখন যেটা হয়েছে যে প্রভিন্সিয়াল নমিনেশনেও মানুষ আসতে আসতে ওটাও অনেক কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে, সো মোস্ট প্রভিন্সেস আর আস্কিং ফর আ জব অফার বিফোর দে ক্যান নমিনেট ইউ। So that's another challenge. Now the other way is Canadian Experience Class. How do you get into that? You for getting into Canadian Experience Class, you come here as a student, get your study permit. Once you got your study permit, once you got your studies done, you apply for postgraduate work permit. You work here for a year or so, and যখন এক বছরের experience এখানে হয়ে যাচ্ছে তখন you can go through Canadian Experience Class and enter the express entry. Now Canadian Experience Class-এ যখন আপনি যাচ্ছেন তখন not only are you increasing like you are also attending a different program, যে আচ্ছা আপনি ফেডারেল স্কিল ছাড়া আপনি এক্সপ্রেস এন্ট্রিতেও কোয়ালিফাই করছেন, you are also adding extra points for gaining Canadian experience, for gaining Canadian এডুকেশন, এগুলোর জন্য আপনি কিছু পয়েন্টস এক্সট্রা পাচ্ছেন। সো আপনার তখন ধরেন 420 প্রোফাইল যদি আগে থেকে থাকে, এখন ওটা এমনিতেও ধরেন আরো ইউ গেট অ্যানাদার 30 or 70 for Canadian experience, you get points for getting a Canadian master's degree, so all that would increase your score ultimately. The fifth one that we are currently seeing is an exciting one এখন, যেটা is not really a different stream, but it's a different category under which Canadian government is now pulling out profiles. ওরা যেটা করেছে যে ওদের very much in demand যে প্রফেশন গুলো আছে সেগুলোর আন্ডারে ওরা স্পেশালাইজড স্কিল গুলোকে এক্সপ্রেস এন্ট্রি থেকে ড্র করছে। So STEM is basically science, technology, engineering, and mathematics. So it are under it. There are healthcare workers, there are engineers, there are IT professionals, there are transport workers. এই ধরনের প্রফেশনস গুলা ও টার্গেট করে ওরা ড্র করছে এবং ওই ড্র গুলার পয়েন্টস significantly কম than the regular express entry draw. So if you are working in any of these sectors, if you're an engineer, if you're a doctor, if you are working in IT, if you are working in a specialized transport kind of a profession, come to us. We can assess your profile and see if you do have scores, like you do have a chance of coming in directly through express entry, but we will have to do that profile assessment first. So this is a good opportunity for anybody who's working in these specialized fields. Come to us and we'll be happy to help you. All right.